stuff off, you don't need any of that. Turn the volume to what you want it to be. And the first piece of real ball knowledge here is the tinnitus SFX settings. What you want to do is copy these settings, and what that's going to do is it's going to get rid of a lot of the high frequency, high pitch, flashbang. 14,100. וואלה אני מעתיק. Concussion kind of sound effects that can muddle up the audio a little bit. This is a bit more audio clarity by doing this. Now for color settings, I will put the numbers for each color next to it on screen. If you like the color settings in some of my older videos, all I did was change the enemies to yellow and left the עושה לי דודה. the rest default, but I've actually went through and done a pass on these, and I've set them to be as optimal as possible. These ones from accent down are all default, but these ones I've all changed. So I'll put the numbers next to them, you can copy them if you want. Brightness is a preference setting to a point. Do not go to 100. It's going to wash the game out. Look at this. Everything is very, very washed out. Maybe you like the game looking like this. I don't think it's very productive. 40 to 60 on brightness. I use 55. It's going to matter what you run on your monitor as well. So I think a better way to handle brightness. אנחנו רואים מדריך גם של הגדרות בזמן שאני אוכל. שכחתי שיש את ההודעה על המסך, למה אף אחד לא מזכיר לי? My camera's pretty steady, right? It's not moving that much. Hold toggle. A lot of this is preference. I'll stop on the ones that aren't. Yeah. Reduce sprint camera bobbing. If you do turn it up on the monitor. Camera effects. Turn this all off and reduce sprint camera bobbing. If you watch me when I'm running around, my camera's pretty steady, right? It's not moving that much. Hold toggle. A lot of this is preference. I'll sprint camera bobbing. If you זה כבר עשיתי מדריך של מישהו אחר. Watch me when I'm running around. My camera's pretty steady, right? It's not moving that much. Hold toggle. A lot of this is preference. I'll stop on the ones that aren't. Vehicle boost. Set it to hold. You want to be able to tap your afterburner on and off. I think this isn't really preference. I think this is objectively better to turn this off, but a lot of good players also use this. Vehicle weapon zoom is technically preference, but I think it is better on toggle. You could just zoom in. You're done with that now. And you טוגל. איפה זה הויקל? You can focus on aiming, and a lot of times in vehicles you're going to be posted up doing a bit of aiming at once. Steady scope, this actually is synergistic with a lot of the other settings I use, so I bind this on toggle, and then I also put it on my right mouse button. And I also put my rangefinder on my right mouse button. So when I zoom in, I steady my scope, range the shot, and I'm also zoomed in. So it's all in one on the right mouse button. All the rest is preference, so... אני אוהב את זה. And I don't use a controller, this is just all off. No tutorials, no hints. Alright, so getting into gameplay settings. First, we've got vertical look. I actually have vertical look set to off in the settings, and then I manually make vertical
So I'll show you how to do that later. But I just find it easier to do it in the keybinds and mess around with it here. This was a bit broken when the game came out. Hold toggle, we showed that before, but I'll give you guys a quick look at it. Turn this on, I think it's slightly useful. This is for controller, so I just maxed it out in case there's any weird input jank. My sensitivity is 6.9 at 1600 DPI. You can use a table here and see that's 40 centimeters per 360. זה הסנס שלכם של ה-aim. This game running anything between 25 and 55. I think that's the optimal set of sensitivities. מדבר על 1600 DPI, אז זה לא רלוונטי לכולם. So again, put your DPI to one of these numbers here, and then just use this number, the centimeter 360, and I would say almost ensure that you're in that range. אני על 12. אני על 12 בסנסים 800 DPI, סתם שתדעו. Now the rest of this is quite a lot of preference stuff here. I would recommend copying it though. I have went through and tried all these, and I think these are the best ways to run all this stuff, but again, up to you. This is a preference setting in my opinion, so when you jump out of a building, you do not want to roll because your gun's going to be down. You want to have your gun up. Even if you take a little bit of damage, keep your gun up, man. נכון, זה משהו שמעצבן אותי. זה כשאתם קופצים מבניין ואתם בגבוה, אז זה עושה גלגול כזה. הגלגול הזה, הוא לפעמים מה זה סקאפט. אני מעדיף ליפול, לקבד קצת דמג' אבל לפחות שיהיה לי נשק ביד, כי אני יכול להרוג את הבן אדם באוויר. אני נמצא גיימפליי. בוא נלך לזה. גיימפליי. איפה זה? גיימפליי, והוא יורד לאמצע. שנייה, נחזור לשם. גיימפליי, וירד לאמצע. הנה, זה. רואים? זה הכי ביטי. אוקיי. נראה לי אני אעשה גם את הסרטון הזה, את הריאקשן של הסרטון הזה, אני אעלה את זה כסרטון ליוטיוב, כסרטון הגדרות. וגם כאילו הוא מסביר הכי טוב, ניתן לו גם קרדיט, ואני ארשום בסרטון שאני עושה, אני גם מתרגם לכם כאילו את מה שצריך לדעת. כמו מצב, גו קובלק. זה העדפה אישית מה שהוא אמר. זה הסנס של הרכבים, אבל זה לפי 1600 DPI. I'm just taking precautions here. It's 100% for me, but I don't play the controller. I play mouse and keyboard, and that is 10% sense. And these two both increase the responsiveness of the aircraft. So you want to max these out and then do your sensitivity adjustment within this one here. All these assists are off, but I do decouple tank turret aiming from turning. I don't know if this works yet. It didn't work in the beta, but what it's meant to do is allow your turret to stay dead on the target while your tank rotates under you. So that is an essential setting for tankers. Everyone loves using this. אוקיי, בוא נראה מה זה. גיימפליי, דיקופל וכל הזה על און והולד. הנה, און והולד, אוקיי. Again, vehicle boost on hold, very important. This is all aim assist. I don't play controller. זה קשור לקונטרולר. Someone else, I'd recommend Maxtic or Tactical Brit. They're both really good controller players. For mouse and keyboard aim sensitivities, again, זה הסנסיטיביטי של הקונטרול שלכם. Uniform soldier aiming is on, or uniform infantry aiming is. זה אחת ההגדרות הכי חשובות. דרך אגב, אם אתם מרגישים שאתם משחקים במשחק שאין לכם שליטה ב-100% בעכבר ואתם מרגיש לכם משהו שהוא קצת אוף כזה, משהו סקאפ טיפה, זה מאוד מאוד חשוב ההגדרה הזאת. עכשיו הוא יסביר לכם. הזום, הקואפישנט על 0 צריך לשים. You can use 133 or 178 as well. These values are used by top players all over the world. So 178, 133 and 0. Try those three values, let me know what you like the most. Just don't get placeboed because the 1x scope is actually a 1x in this game, so it doesn't do anything on the 1x scopes. Now this just leave this all to 100. Uniform infantry aiming handles it all. You do not need to worry about it. Field of view is 115, but I've been happy on 103, 110 and 115. זה העדפה אישית, field of view. Using 115, I would use anything in that range. 103 to probably 116. בוא נשים גם ב-F15. דרך אגב, אני גם הייתי ב-F15, ו... איפה זה ההגדרה הזאת? Infantry. איך הוא הגיע לזה? פה? כן. איפה ההגדרה הזאת? איפה V? אני גם חושב ש-120 זה קצת גבוה. זה יותר טוב גם כי מה זה FOV? זה כמה אתם רואים במסך, וזה בעצם עושה לכם זום אחורה. אבל כשאתם עושים זום אחורה זה מקטין לכם את האנמי, זה יותר קשה לראות אותם בעין. ככל שאתם יותר בפילד אוף ויו קטן, יש לכם פחות מסך, אבל זה יותר זום דין.
אז ככה אתם כאילו, זה מה שאתם מעדיפים, לראות יותר מסך ולראות אנמיז קטנים, או לראות, איך קוראים לזה, לוותר טיפה מהמסך על הקצוות ולראות טיפה יותר גדול. זה העדפה אישית. Those numbers are good. You could even go maxed if you wanted to, but currently 115, it's got room to change. You want to copy this down, especially you want to have a bind for slide in my opinion, so that you're not אני spamming גם a יש double אצלי tap ככה, on זה crouch and להתגלץ' sometimes crouching ב-C. accidentally. I think it's much easier to slide with a separate button, so I have that on C, and that means I remove crouch toggle from C. Now again, for steady scope, it's on toggle, and it's on the right mouse button. That just ensures that my אצלי scope's זה על really steady. הולד, I don't זה really hard כאילו scope for too מדבר, long. כשאתם עושים מכה שמנים אתם רוצים ללחוץ קליק ושזה ייכנס לזום ולעזוב את זה, או להחזיק לחוץ. אני אוהב את הצלף שלי בהולד. אני רגיל לזה מהפאבג'י פשוט. In this game, it's a general sniping tip to do most of your looking around and aiming in the first person, the no zoom, and then zoom in when you see a target, because that's scope glint, right? And we're going to go through all these. These are all just, they've been seen before, I believe, but copy them if you want them. Now for infantry passenger keybinds, it's mostly default. Mostly default. I actually have this big map bound to a side mouse button. You just don't see it because I've used my mouse software to bind the side mouse button to M. Because it actually doesn't work if it's bound to the side mouse button. It lets you get into the map. It doesn't. אנחנו רואים סרטון הגדרות, ואז נראה לי אני אעשה מהסרטון הגדרות הזה, אני אקח את הקליפ של זה מהטוויץ' ואעשה מזה סרטון. ככה לכל הבאטלפילדרים. אני רואה סרטון ממש טוב. And it's especially useful if you do it after jumping, sliding, and jumping. So there you go. I believe all I change after this is I put my med bag on the side mouse button as well as X, so I can quickly pull out the med bag. Other than that, I think the default settings are pretty good there. אין פה משהו מיוחד. Steady scope and zeroing as well actually on the right mouse button. זה הגדרות ממש חשיבות. ברגע שאתם משחקים צלף, יש שלב שנפתח לכם דבר שהוא עושה אוטו זירואינג, סבבה, אני אסביר לכם מה זה אומר. זה, לא זה אוטו זירואינג, סליחה, זה נקרא range finder, אוקיי? זה attachment שהוא חובה לצלף, ויש איזשהו עניין במשחק הזה, שמה הוא עושה? אתם צריכים להפעיל את זה, לשים את הכפתור של התוסף הזה שמתחבר לכם לצלף, לשים אותו על אותו מכה של הזום שלכם, ואז מה זה עושה? כשאתם מכוונים על מישהו ופותחים עליו כוונת, אתם יודעים מה זה זירואינג? שאתם צריכים כאילו, ככל שהם יותר רחוקים צריכים לכוון מעליהם. אז מה זירואינג עושה? זה בעצם עושה שבעצם איך שאתם מסתכלים על הבן אדם, זה ישר פותח עליו את הכוונת, ואז הוא צריך לכוון מעליו. זה יכול להיות על הבן אדם, נקודה באמצע של המסך, וכאילו לא צריך לכוון מעל הראש שלו. צריך להיות עליו, וזה אוטומטית כבר עושה לכם את החישוב, וזה יורים. אז זו הגדרה ממש חשובה. אז בגלל זה שמים את זה על המקש הימנים, שלא יודע. וסטדי סקופ, גם השיפט, ברייט קליק. בואו נראה אם זה אצלי ככה. זה אמור להיות. אני חושב שאני סידרתי את זה כבר אצלי. פה זה עברנו על זה. לא עברנו על זה. בואו נראה. קונטרול, איפה זה? הנה. גם פה סטדי סקופ. וואלה, לא ידעתי את זה. וואלה, אז עכשיו זה אמור לשפר לי את היריות של הצלף. יופי. וואלה, השתפרנו. There you go. Now for the control settings in vehicles, I use inverted flight not on here, but I do it in the... אופק סגיב, תודה רבה אחי על הפולו בטוויץ'. אם אתה רוצה לתמוך בי בדרך הכי טובה אחי, אני גם בלייב בקיק, שם זה הפלטפורמה הכי טובה אחי. בדרך אגב, לכל מי שרואה את הסרטון הזה, אני גם אשמח שאתם תעקבו, יהיה לכם קישור הכל בפרופיל, בתיאור למטה, סליחה. קיק זה הדרך הכי טובה לתמוך בי, גם כשאני עושה בלייבים אין דיליי, וגם את האיכות הכי טובה. אני ממש אעריך את זה, אני במטרה להגיע לשם לפרטנר, שצריך הרבה צופים בממוצע, אז אני אשמח שתבואו לשם. תודה רבה מראש, ושימו לייק לסרטון, ותגיבו למטה מה אתם חושבים על ההגדרות, אם תעזר לכם או לא. Bindings, as I'll show later, set all this stuff off, and I actually turn off third-person aircraft camera roll. What that's going to do is it's going to keep your camera right at center. It doesn't roll with it jet, and I think this is a lot better for awareness and general just viewing. I don't really aim much in third person in this game. Almost no one does, so in my opinion, this is just a better setting to have on. This used to be advantageous on if you were aiming. זה הגדרות של ויקל, של רכבים ומטוסים ודברים. זה אני אעתיק ממנו עכשיו,
למרות שאני לא משתמש בזה, אבל אולי יום אחד אני ארצה, ועדיף לי שזה יהיה כבר מוכן, נכון? אם להיות ריל. אז בואו נרד רגע למטה. פה, לא. במה הוא נכנס? control setting? כן. זה היה אוף. בואו נראה בסרטון מה רואים. 200, 200, אוף, אוף. 200, 200, אוף, אוף. In my opinion, this is just a better setting to have on. This used הוא אומר שזה, הוא מעדיף את זה על און. וואלה, אני מכבד אותו כי הוא נאמבר 1, מי שלא יודע. הוא מקום ראשון בעולם בסי קילים כרגע, עם מטוס קרב, שתדעו. רגע, שנייה נלך להגדרה הזאת שהוא אמר. את זה הוא אמר און. יאללה. to be advantageous on if you were aiming in third person, but you just don't do that anymore in BF6 with the tip crosshair, so off. It should be default in my opinion. מה? הוא אמר רגע אוף. מה? הוא אמר רגע און. סליחה, יצאתי מחפוף. טעות שלי, אני בן אדם. Platform vehicle aiming is on and I have it at 0%. I don't know. און 0%. זה אני לא יודע מה זה. אני ממשיך לכבד אותו. און 0%. זה היה פה. שמה 100 ושמה 100 ו-0. 100 ו-0. סתם לקטע, אני אחרי זה סקרן להיכנס למטוס, אולי זה פתאום ירגיש לי יותר קל לשלוט בזה. But my zoom feels really good in the attack helicopter, so I'm just kind of trusting this at this point. I've changed this to 100 so that looking side to side. זה כל השליטה במיניגן שאתם במטוס F-15, כל מיני שליטות ועניינים. But for me, 100 is the best. Coefficient 0 just feels good for me. Max FOV. בוא נראה סתם לקטע, הוא לא יתייחס אליהם אוף, און, אוף, אוף, אוף. בוא נראה סתם לקטע כי אני רוצה לראות אם זה אצלי שונה. אוף, און, אוף, 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 כן. Leave these at 100 and do everything scaling wise with uniform vehicle aiming in my opinion. Boost on hold of course, toggle on zoom, and that's all. הבוסט רגע הוא על און אצלי בטוגל שמה. כן, default. Now for the ground vehicle keybinds, I'm just going to scroll through these, but you'll see a common theme here, which I'll explain this one time and this one time only. Chase camera on mouse 5. Big map is actually on mouse 4, but again, I did that mouse trick because it wasn't working correctly. וואלה, chase camera זה אופי. Fire is removed from space because I don't like to fire with spacebar. That's a general theme. זה יש לי. הוא אוהב להראות את כל הדברים שקשורים לכלי תעופה, לרכבים וכל הדברים האלה, כי הוא מאסטר של הדברים האלה. You guys want to see, which is the aircraft pilot mappings, right? I've actually done a lot of change here, and this is a set of settings that I've refined over probably 8 or 9 years now. Exit vehicle on P. I don't like bailing my jets accidentally. I pretty much never bail a jet, so I put this on P for parachute, and I do not want to hit it. I do not want to hit it, so it's far away from my hand. I actually bind the reload here in case I want to reload a weapon. In the jet, you don't have to reload anything, but maybe they'll add hydropods later and you will need it. Again, this is on the side mouse button technically. Third person on the side mouse button as well, so I can get in and out of the cockpit easily. All default down to here. I then bind pitch up to spacebar and moving my mouse down, so that's the inverted flight, and pitch down to control and moving my mouse up. So again, inverted flight in the jet. Not in the heli though, I'll show you guys that soon. זה פחות התחום שלי, אבל אם יש אנשים שיצאו בסרטון הזה והם אוהבים את כל העולם של המטוסים והמסוקים, זה בשבילכם, אז אני בגלל זה צופה בזה במיוחד בשבילכם. The only time it pisses me off is when I'm free looking and then I hit tab to see the scoreboard, alt tab from the game and crash into a mountain. That happens. But other than that, this is a really, really good bind in my opinion. וואלה, פרי לוק זה טוב. Remove spacebar from fire. That's essential if you want to use it for pitch up. וואלה, זה הגדרה באמת טובה. פרי לוק זה משהו שיש לי מהפאבג'י, left alt. בוא נראה איפה הגיע ל-aircraft keybind. שם את זה פה. פרי לוק ב-alt. אם אי פעם אני ארצה להיות טייס. Want to fire when you're pulling up. And I've swapped these around a little bit. So switch weapon on F, primary weapon on 1, secondary on 2. These are the flares actually. It should say flares, so use countermeasures is on X. And the bombs are on 3. So this is all really, really easy for me to swap around with my weapons. Now for the heli keybinds, I use something called rifle aim, and that's pretty much swapping around the yaw and the roll binds so that you pretty much do all your aiming on the mouse. And it's called rifle aim because
when you get good at it, it feels like you're aiming a rifle. It's that easy. So I'll show you guys that right now. Again, exit on E this time because I'm jumping out my heli a lot more and I'm okay if I figure פחות in the heli, הסגנון I שלי, guess. נתתי לו את המטוס reload כי הוא is down המלך to של R, המטוסים, אבל בוא נעביר once לחלק שמעניין אותי. סבבה? נראה אם יש פה דברים מעניינים. Don't really want to admit it, but Oh. we're going to get right into it. So, graphic of course, double setting. custom here. זה We're עכשיו going to be changing דיבור. everything. Hop into the quality settings. בוא נראה. Texture quality on Ultra is where I found the sweet spot to be. If you have a 5090, you could go overkill, but I think Ultra is just fine. שכנעת אותי. You try overkill for a week at some point, but I've tried both and I can't really... אולטרה ואוברקיל. האמת שזה כבר יש לי משהו, יש לי את זה. אצלי זה אוברקיל ואוברקיל. נכבד אותו עם האולטרה. בוא נראה מה הוא עושה. מש הוא שם על לואו. זה את האמת. אוקיי, אין בעיה. מכבד אותו, אני מחזיק ממנו מאוד, אז בגלל זה אני נורא עושה פולו לכל הדברים שהוא עושה. And I put the texture filtering to overkill, which is 16 times filtering. So that looks really, really good, and it costs absolutely nothing. It's free. The rest of this, all low. All low. The game still looks really, really good. You don't need anything other than low, in my opinion. Frames win games. Just remember that. So for world brightness, I have this on 55, and I match the UI brightness. Again, brightness we... 55. Covered at the start, don't set it too high, don't set it too low. That 50 zone is pretty good for most people. Sharpness is actually not doing anything because I'm running anti-aliasing off, but if you're running it on, you can play with the sharpness. On TAA, I like it on 80 to 100, so really, really high, right? On DLAA, I like it more around the 50 to 60. But because I'm not actually running any anti-aliasing at the moment, as you'll see right here, it doesn't really matter. But we'll get into that. So copy all this. This is all from Freethy's video. Just copy it. Freethy. 100 off, enable. 100 off, enable רגיל. off, simple. זה שיהיה פה בצד ימין. He knows everything. If you want the best explanation, you're going to have to take about 2 hours of your day to learn about it, but he has a video covering absolutely everything. So this, I think off is ability A. This looks amazing. So the latency. I think your options are off, DLLA, or TAA. Upscaling, I don't use. אני אוהב אנטי-אליאזינג, אז תכבדו אותי. למה זה לא נותן אבל? Use it because it introduces some bullet options. I do definitely feel that when I run it. Now these two, in my opinion, don't touch them. I think your options are off, DLLA, or TAA. Upscaling, I don't use it because it introduces some blur. You don't want blur, even if your frames are higher. If you're getting blur, it's all useless. So it's all about latency and blur for me. I don't use frame generation. It's just a little bit more latency, but honestly, 2x is not that bad. Future frame rendering does nothing in this game, at least from Freethy's testing. That's what I seem to gather. And then the performance overlay is simple. I have a config file, which I have in my Discord in the Battlefield 6 settings channel. Image on screen right now. And you guys will see my config files there. You can copy that if you want, and it will put the FDup cover this already. It should be on wide. All the blur down as low as possible. Cover this already. Always filters off. Down as low as possible. Cover this already. Always filters off. יש לי גם. This should be full screen or borderless if you're on Windows 11. I'm on Windows 11, but with the way I have my capture card set up, I have to have this on full screen. So that is a rip me situation on Alt איך מסמנים אוהב במשחק? זה עם הכפתור של הגלגלת. But a lot of really good players are running 4-3 stretched and 16-10 stretched, so you can try that if you want. עכשיו זה שאנחנו רואים את הסרטון, אני אעשה מזה סרטון בעצמי ביוטיוב ואני אתן לו קרדיט. אני פשוט מתרגם לכם כאילו את הדברים שחשוב לדעת. כל הדברים שקשורים למושן, אוף. בוא נראה, גרפיקס, שואו-הד, איפה זה? הנה, אצל על אוף, בוא נראה מה אצלו קורה שם. און, אוף. את האמת שאונליין על טארגט זה גם רעיון טוב להוריד. זה בעצם ההגדרה... אוי, כמעט יצאתי מהמשחק. אופק, אח שלי, תודה על הפולו בקיק, מעריך את זה. את הכוכב שאתה ככה בכל מקום. רגע. זה, כשאתם רואים את החברים שלכם, מוקפים באוטליין, כאילו יש מסגרת סביבם.
camera bobbing off, that's when soldier moves, it add unnecessary movement to the character equals bad 4. Yeah, I know. I'm following his guide and then I will like do a react video on YouTube like that I'm reacting to this video and will translate the people that need to understand for my language from Hebrew. אמרתי לך, מסמנים אויב במשחק עם הכפתור בגלגלת, בעכבר, אחי. אתה לוחץ קליק ומסמן על מישהו. Bloat, in my opinion. Soldier visibility filter, definitely want that on. But nice to meet you. Meat and potatoes here, the HUD settings. So the first one here, horizontal HUD padding. I like this at 100%. It's going to bring all the HUD elements in towards the center of the screen. Most of the time you're looking around here, so bring the minimap a bit closer to where you're looking. Doesn't hurt in my opinion. Show kills made by all. It gives you free information, right? You might see that someone good has spawned up in a jet. General. איפה הוא נכנס? Event HUD? כן. All kill feed icons off all 100. רגע, בגלל שאני כל פעם עושה על escape זה מוציא אותי משם. הנה. כמה היה לו שם? 100 הוריזונטל HUD padding. מה זה? אני לא יודע מה זה עושה. זה לאמצע, הוא אמר. זה, אפשר להוריד את ה... זה כשיראו אייקון בקילפיד למעלה, זה סתם תופסת מקום. בסוני בשלט, אחי, אני לא יודע. אבל יש לך בהגדרות קיבורד, יש לך מקשים, אחי, ותחפש איך זה נקרא, מרק או לא יודע. משהו בסגנון. You want to know that. Kill feed icons. I like this off because if you set this off, when you actually kill someone, look at the top right. It says SGX rather than the little icon. SGX right there. So that is worth having in my opinion. It's just a little bit easier to read, right? Ping notifications, I have that off. Minimap should be as large as possible always. It's not even Ping notification off. באמת? Big in this game on large. It could be way bigger in my opinion. I have the opacity down as low זה as I can המפה של tolerate, המינימאפ. so it's just, it is centered more. 25, בוא נראה איך זה אצלי. איפה זה? אבל למה אני כל פעם עושה שטות? רגע. מה זה במינימאפ? לא, 25, 25, 25. הוא אומר, אני מעתיק, אני לא יודע. So I want to have it a little bit less visible. But I like having it just interior zoom, in my opinion, one off, because just because you're inside a building and you're playing a building doesn't mean you don't want the information of all those targets further away. I would turn this down further if I could, but it is as low as possible on 160. off, on, off, 160. וכשאתה בדיסטנס של רכב, זה הגיוני... כל פעם אני חוזר אחורה, אז מעצבן. אני עושה את הטעות, אני מחפש את המילה אלה. נכנסתי למקום נכון? לא, זה לא פה. אני מחפוף רציני, עם כל פעם שאני יוצא החוצה. כאן. איפה אני לעזאזל? רגע, בוא נראה. מינימאפ. Advanced HUD setting. הנה, מינימאפ. הנה. תודה רבה, פרו וייטי, פרו אח שלי על הפולו, ברוך הבא אחי. אנחנו רואים סרטון הגדרות, ומזה אני אעשה ריאקשן כזה ליוטיוב, ואני אעשה מזה סרטון הגדרות. אני כאילו פשוט צופה בסרטון הגדרות ממש מצוין של מישהו שהוא ממש תותח, ומשם אני אעשה כאילו, אתה יודע, אני מתרגם את הדברים החשובים, ומשם אני אעלה את זה בעצמי.
יותר טוב, זה תלוי באיזה, איך קוראים לזה? הוא אמר שזה תלוי באיזה ווינדוס אתה, או כנראה שלווינדוס 11 יש קטע עם בורדרלס שזה תופס כמו פול סקרין רגיל וזה הכל טוב. כאילו אצלי הבורדרלס עובד מצוין, דרך אגב, אני מסתכל על בורדרלס כי אני חייב לעשות על טאבים בשביל הצ'אט בלייב, ויש לי אחלה FPS כאילו. יכול להיות שיש לי יותר FPS בפול סקרין, אבל עובד לי די חלק. אבל זה מה שהוא אמר. בוא נראה איפה הגענו, 160, 300, 300, הבוס אמר, עוד פעם יצאתי כמו מפגר, כן, 160, איפה 130, 300. כבד אותו. And then on air vehicles and ground vehicles, you want the biggest mini-map possible. Big map opacity, I still want to see a little bit, but I don't need to see completely, so I have it on 50. מה הדיפולט? זה 50? ביג map opacity? האמת שזה בסדר שזה ככה. This is all for the battle royale. Simplified squad list is on. I had it on before. What it will do is it makes your squad list look very, very simplistic. I just don't think I'm really gaining much out of that. I'm not having enemies disguised behind my squad list, and having it there doesn't distract me. So I think it's just needless to turn it off. I was running it and I thought it was nice, but I've changed my mind there. Compass is off. I never look at the compass. I think it's just visual bloat. קומפס, My vehicle HUDs are all קומפס זה מרגיש לי סקאפט בבטלפילד, אף אחד לא מתייחס לזה. אפשר לחבות את זה, זה סתם לוקח עוד FPS. white. I just think it looks very, very clean. I don't want vehicle HUD על white, קיבלת. זה כאילו איך ה-HUD שלכם ייראה. But if you have it on borderless, you don't get refresh rate of your monitor. I didn't hear what you said. כל טוב אחי. אתה יכול לראות את הסרטון שלו אחרי זה. I think white is just a really, really clean, nice color that doesn't get in the way. כנראה שזה תלוי באיזה ווינדוס. כנראה שלווינדוס 11 יש לך את הארץ. נכון. And black is broken in this game, so I'm using white. This is all just the prompts. You can turn this all off. Easy enough. Off. Now, getting into, in my opinion, the most important settings menu in Battlefield 6, Wow. we have edit HUD icons. edit HUD icons. זהו אמר, הכי חשוב במשחק, בכל המשחק, אני הבנתי שזה משהו שצריך להיות מאוד מאוד מדויק בו, אז זה מאוד 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 חשוב להעתיק את המספרים המדויקים שלו. 50, 10, 100, 100, נראה. אני עושה על אסקייפ, הנה, עבוק איתי. זה היה עוד אייקונס, נכון? כן. 50, 100, 50, 10, 100, 100. 50, 10, 100, 100. אתם רואים את זה כמו אצלי. 50, 10, 67, 20. זה אמרו, אני זוכר שראיתי סרטון שמסביר על זה. הוא אמר שזה, אנשים מחשפים עלו על הפורמולה של הדבר הזה. איתם אני לא מתווכח. זה פשוט יראה לכם הכי טוב והכי קלין והכי כמו שצריך. אפילו אחד לכיוון לא נכון, זה יראה לכם כמו סלט. Stuff is all perfectly set. This is how the icons fade in and out of view as you go from peripheral view to central view. So I wouldn't change this. This is all really, really well done. Where we do want to start making changes is on the next little tab here. So objective icons. Everyone knows where the objectives are after they play the game for a few hours. So once you know where they are, go ahead and make them as small as possible and reduce the opacity. I'm at 50%, but I could go even lower. The thing is, it just doesn't seem to benefit. 50, 50, באובג'קטיב אייקון. צודק, לא צריך את זה כזה גדול. בוא נשים את זה אפילו ככה. Put me that much. 50% is a nice sweet spot here. And get rid of them when you zoom in. You do not want to be seeing anything other than the enemy when you zoom in. The friendly icons, I have these a little bit smaller. They are full opacity, so I don't want to TK my friendlies or shoot them unnecessarily and target switch them. So I have this on 100%. But when I zoom in... פרנדלי אייקון הייתי רוצה לראות את זה אם זה אצלי על גבוה. עוד פעם יצאתי כמו חמור ים, שנייה, כרגיל. איפה זה הפרנדלי? שנייה, פרנדלי אייקון 90, 170. 50. And I make it a little bit less visible, just to make sure that the enemy is the foremost thing I'm seeing.
And then revive icons, they are as small as possible, they are less visible, and they are off when I zoom in. I can still see them just fine, I just don't need that clutter. So again, this is all about decluttering the game. Squad icons, right? I have them again a little bit smaller, they are fully visible. When I zoom in, they are a little bit less visible. And the revive icons, again, the exact same thing. They're clutter. I know where they are, I don't need them to be all up in my face. Enemy icons. This is, in my opinion, good information. I make these a little bit larger at 130. I think the default is 100. So I make it 30% enemy bigger. icons, חשוב לזהות. enemy icons, וואלה, 130, יקבל 130. וזה, כמו שם שם 100. זה באמת חשוב. אולי זה ישפר לי קצת את הוויז'ואל של לזהות את האנימיז. 150 is a little bit too big. And I think 100 is a little bit small even. Like, you can afford to go higher on this one. And that is good information. I want that on my screen. They're always as visible as possible. Neutral icons, again, a little bit smaller, a little bit less visible, and I get rid of them when I zoom in. And then for ping markers, I think these are good information. 75. עוד פעם אני יצאתי כמו מחפוף? כן, עוד פעם יצאתי כמו מחפוף. איפה הפרנדלי? כמה זה אצלי? 95, 90, 75. עוד פעם יצאתי. למה זה יוצא לי כל פעם, אחי? What the hell? What the hell? If someone's pinged something, there's probably an enemy there, so I'm going to keep these at 100. Now for crosshairs. ואם מישהו מסמן משהו, כנראה שיש שם enemies. רוג'ר דט. In indicators, I have this full opacity, full intensity. Again, we showed you guys what that intensity does. זה הגדרות חשובות, זה הגדרות של הכוונת, שתדעו. סבבה? מה שאנחנו עכשיו הולכים לעשות, זה הגדרות של הכוונת. הרבה ביקשו ממני בזה בלייב. איך רואים אצלך כזה מגניב, שזה מסמן לך את הצבעים וכל העניינים האלה. אז זה עכשיו ההגדרה שחיפשתם. פה משנים את כל הדברים. ועכשיו, לי יש הגדרה שראיתי מסרטון אחר, עכשיו הוא מראה את שלו, אז שלו לדעתי גם מגניבים, אז אני יכול להעתיק את שלו בשביל הקטע, סתם בשביל הכיף. זו opacity ו-intensity, אתה רוצה כוונת שיתראה צריך. The best way to figure out what a good crosshair color is look at what the CS pros are doing, for example. They got to see that shit for a living, so those guys are running green, yellow, white, cyan. זה העדפה אישית, אתם יודעים, כמו בסיס, אתם רוצים את זה כמה שיותר בולט, אצלי זה על תכלת. I think that's a good way to gauge it at a very, very base level. You can also use purple. That's a good color. Pink. This is also really quite nice. So, for me, it's צריכים צבע שהוא פשוט בולט. There's an outline on it. White really pops very well, and it just looks clean. So, I'm going with white, but I like yellow as well. Thickness, thick. Crosshair projection, off, so it keeps the crosshair at screen center. Now, for hit indicators, thick off, זה אצלי גם ככה. thick ו-off. כן, זה אתה רואים אצלי זה ועל תכלת, כי אני מעדיף ככה כל המשחקים ששיחקתי. Again, I think this is a good form of feedback, so I'm going to turn it up as far as it goes and make sure the intensity, which is that out. זה כשאתם הורגים בן אדם, אתם רואים כאילו את הסימון של היפה הזה, שנותן לכם satisfying, זה הצבעים שלו. זה כמה אתם רוצים לראות את זה חזק, לא חזק, עניינים. שווה לקנות את המולטי, כבוד האיתך שלי היקר. שתדע לך שאני לא שחקן מהז'אנר הזה בכלל, קניתי אותו למרות הכל, ואני מכור למשחק. יש לי כבר כמעט 60 שעות באיזה שבוע כמעט. חרשתי את החיים של המשחק, וגם אני חושב שיש חשיבות לפתוח את המשחק מוקדם, כי אתה מעלה רמות נשקים ופותח שיפורים, attachmentים ודברים כאלה. יש מצב שזה יתפוס גם לבאטל רויאל, לא יודע אם זה 100%, בשבילך הייתי אומר ששווה לקנות. Line as we covered is as high as it goes. For the hit color, I got white. For the headshots, I got purple. And then for kills, I got this dark red color. I'm not going to drag this around because I really like this color. But more or less, if you drag it up to the top right on red, or just up here on the red, and then keep dragging this down to about this point here, I think that's where I got this red from, but play around with it, it's all preference. זה העדפה אישית, זה איך אתם רוצים, איזה צבעים אתם רוצים שיהיו לכם שם בעניינים האלה. בוא נראה אצלי. זה הרבה אנשים, זה כשאני הורג, זה אני עושה כזה סימון צהוב, הרבה אנשים אהבו את זה אצלי. הדשוט אצלי זה אדום, ככה אני יודע שנתתי הדשוט למישהו, וכשאתה רק פוגע זה בתכלת. זה צבעים שהם ממש כיפים לראות אותם. זה דברים שכאילו אם אתם פוגעים בסופט ארמור או בהארד ארמור, זה גם כאילו נחמד לראות, זה לא יותר מדי מתייחסים אליו. קניתי מהסטים אחי.
For armor soft hit, I've got green, and for the hard hit, I've got yellow. I think this is a really, really good set of hit mark colors that stands out no matter what. Okay, now for the hit indicator numbers. I've actually changed these up a lot from default, and I went to a setting that I'm kind of calling Apex Legends style. So I got them on. I got the opacity to 50%, which is very, very visible for the hit ones, the white hit markers. But as soon as it goes to red, it's a lot more kind of disguised, which is good. I don't need to see the number if the enemy's dead. He's dead. It doesn't matter. I have the size bumped up to medium. That works well with the lower opacity. And I have it moved to 75-30, which moves it up. בוא נראה, on 50, medium, on 50, medium, 75-30. To the top right. So by default, it's on the straight left. חייב להגיד שהסרטון שלו ממש מושקע. הוא מסביר ממש יפה. This goes to the theory of like Counter-Strike players running their view models on the left. If they're right eye dominant, they're less likely to notice the view model on the left, and it makes the game look a lot more clear for some people. Not everyone does this, but like it's a niche tip that I remember from 5 or 6 years ago that every now and then you can apply stuff like that. And at least for me, like if you look at these numbers, I notice them a lot easier on the right side, and that top right just looks good for me. אתם רואים את הדמג' שהוא עשה לאנשים, אתם מצליחים להבין על מה הוא מדבר? אני אראה לכם. כשהוא יורה, הוא מדבר, אתם רואים את הדמג' פה, שכאילו הוא פוגע, ואתה רואה את זה בתוך הכוונת, אז זה ההגדרות שסידרנו שמה. לא כרגע, רויאל אח שלי יקר, אני משדר כרגע רק טורנירים של CS, אח שלי יקר ואהוב. משחק את המשחק פחות הסגנון שלי כרגע, אני כרגע נהנה בבאטלפילד אחי, אבל מי יודע מה יהיה בעתיד? אולי הם יסדרו את המשחק ויפסיקו, יתחילו לדאוג שלא יהיה שם צ'יטרים, סמארפים בפייסיט, ושיהיה טימייטים פתאום שמקשיבים. I'm trying to kill these targets a little bit slower so you can see the numbers increase. And now finally for the damage indicator colors, I have this one to yellow for the infantry damage, just because I have my enemies yellow, it all matches up. And I would change this one to yellow as well, but oh, I can! Oh my god! I haven't been able to do this! It wasn't letting me scroll down. Okay, this one is now yellow. הוא רוצה שכל הדברים של האינדיקטור שלה, כמו הצהוב, הוא רוצה כאילו בצבע של הארמור היט. אצלי זה כתום, אז אני אשים איזה סט. ככה שיהיה אותו דבר. I haven't been able to do this. It wasn't letting me scroll down. Okay, this one is now yellow. Change to the settings. לא רויאל, שחרר אח שלי יקר. Yellow is my danger color. לא בא לי למשחק הזה. Now for my chat settings, I have it when active, and I've just made the opacity a little bit lower. The rest of this is pretty much default. זה ההגדרות של כמה אתם רוצים לראות את הצ'אט. When you get it in game, it's more around this height where my mouse is, so it's not too high. It's fine. Don't worry about it. And chat scale 100. 100. בוא נראה גם אצלי הצ'אט סקייל על 100, אבל איפה הוא הגיע לצ'אט סקייל הזה? בהגדרות פה, בבא. הנה פה. הנה, כן, כל ההגדרות האלה, אין בעיה. צ'אט צ'אנל אינדיקטור, לא צריך את זה. 30. vertical position. זה המיקום של הבועה של הצ'אט. Really important settings menu here. I have the master volume to what I like listening to. Keep the sound effects at 100%. Turn off these two, they're just clutter. And then soldier volume, just in case this is callouts like I need a medic or whatever. You want to have this on 100. זה I need a medic. זה הגדרות סאונד. בואו נראה הגדרות סאונד. זה יכול להיות שהוא יגלה לי משהו שאני צריך לדעת. 100, 0, 0, 100, 100. 100, 0, 0. רגע זה VO. 100, 100. אין בעיה. Those callouts quite a lot, and I don't want to mess with it. And my audio is not close. זה כשאתם שומעים I need a medic, ככה שאתם תוכלו ללכת לעזור להם, ואתם יודעים ששומעים את זה אצלי מלא. I need a medic, אם אתם איתי במשחק, אתם חייבים להציל אותי. Headphones high dynamics. וואלה, אני לא משתמש לא בזה ולא בזה. Headphones high dynamics. יאללה. אני את האמת לגבי הגדרות סאונד. לא שומעים כל כך. כן שומעים. You can hear exactly where most of these enemies are.
אם הוא אומר, את האמת שאני לא מצאתי הגדרות טובות של סאונד, אז אני זורם על שלו, אני ניסיתי קצת בעצמי. וואלה, שומעים טוב את הצעדים. You're going to notice that it's a lot more polar. It's left or right. It doesn't give you as deep of a sound stage. So this, in my opinion, is the best setting. If you are using, I believe, Dolby Atmos or Windows Sonic, you can run 3D headphones. I'm not. And if you have a 7.1 system, you can run this. But you'll notice that if you run one of these settings and it's not supported, it's going to throw you on stereo, and you do not want that. So, again, for most people, you're going to be on headphones, and the best mix, in my opinion, is high dynamics. Now, for the voice chat, this doesn't matter. I have it on זה שטויות, זה כמה שאתם רוצים לדבר איתם. Shout out JP. And this is all covered already, right? The music radios, I do keep them on. I'm just a bit of a silly guy, I guess. If they add radios to the game, I will find it funny. If you're the most giga turbo sweat ever, turn them off. Now, מיוזיק רדיו. יש לי את זה פועל בכלל? לא יודע. עשיתי את זה באוף. יאללה, נזרום. הוא אמר שזה אולי יהיה טוב לקונטנט. תוסיפו בעתיד, נזרום. These modes are really, really useful in my opinion as a streamer. Really, really useful. I've already covered my minimap settings, but I'll show you guys again. זה המינימאפ setting, כבר עברנו על זה. And you need this for stats websites. Scoreboard ping is really good. It actually shows the ping on the scoreboard. ויש לי את זה on. Show you guys this, but מה שהוא אמר זה להראות שתראו את הטאב ואתם מסתכלים, אתם תוכלו לראות גם את הפינג שלכם. for the sake of completeness, right? I haven't actually changed any of this stuff. And extras, there's nothing there. That's my settings. Yalla. Now, I do have a config file as well. I have a Battlefield settings channel in my Discord. What you do with that config file is you download it and you throw it straight in your game directory. I'm not going to cover that in this video. That's out of scope here. You can go watch a freaky video on that or my old settings guide, which covers exactly how to use it. טוב, אז זה היה הסרטון שלנו להיום. אני הולך לעשות את זה כסרטון ביוטיוב, כריאקשן לסרטון הסברה של ההגדרות שלו, כי אני בעצמי לא מבין בהגדרות כמו שהוא מבין. אז אמרתי, אם כבר אני רואה את זה, אז לפחות נוכל להשתמש בזה, וניתן לו גם קרדיט כמובן, כי הוא עושה סרטון מאוד מאוד מושקע, זה יעלה כסרטון ליוטיוב. וזהו, מקווה שאהבתם, אל תשכחו לפרגן בלייק ולהירשם לערוץ, אוהב אתכם המון. אם אתם רוצים לבוא ולתמוך בי, הפלטפורמה הכי טובה זאת קיק, יהיה לכם קישור בתיאור למטה.